Thank you very much. Thank you. It's a great pleasure to be here today, especially after having heard the representatives of the Iranian organizations from Britain, France, and the United States. It's really an inspiration and I think significant for political leaders in the West in particular to understand the depth of support that the Iranian opposition has around the world. And it's particularly gratifying to be here today with you under the banner that was just up there about regime change in Iran, because make no mistake about it, it's been my view for quite some time that it should not be the policy of the United States to negotiate with the regime in Iran. It should be the policy of the United States to overthrow the regime in Iran. Nobody needs to tell you the regime is oppressive. It's not a government loyal to the people of Iran. It's a government loyal to itself and keeping itself in power. The June 14 presidential election last year may have fooled a lot of people in the West, but surely it didn't fool anyone in Iran, and it reflects no change whatever in the regime's fundamental objectives. That's why I think it's so significant that Mrs. Rajavi's platform for the opposition, for the PMOI, has stressed from the inception in its point 10, we want the free Iran of tomorrow to be devoid of nuclear weapons and weapons of mass destruction. We are in one of the most dangerous periods that I can imagine in these last several years of struggle, because of the November deal in Geneva between the Security Council's 5 permanent members in Germany and the regime. This Geneva agreement may not measure up quite to the standards of Munich in 1938, but it runs a close second. It's a gross act of appeasement. Now, I think it's important to understand here that as wretched as this agreement was, it doesn't reflect strength on the part of the regime. It reflects instead the importance the regime saw in buying time to complete the nuclear weapons program before the opposition had a chance to overthrow it. I watched Rouhani almost exactly 10 years ago when he was the regime's chief nuclear negotiator. He read out of the same playbook in the agreement that led to Geneva that he did 10 years ago against the European Union negotiators to buy time, to perfect the nuclear program. So what should we be doing rather than dealing with this regime? What should we be doing to overthrow it? It seems to me there are several things. The first thing that the United States in particular should do is get out of the way of the legitimate Iranian opposition. It should be the responsibility of Washington to resolve the problem of the refugees at Camp Liberty. If other countries won't take them, the United States should take every one of them as a political refugee. I must say our weakness on this point is palpable. The al-Maliki regime in Iraq today is the most threatened point that it's ever been. This is the time for Washington to apply leverage, to solve the problem of the refugees at Camp Liberty, and to insist that al-Maliki fundamentally break with the regime in Tehran before we supply any more weapons, intelligence, or military training. Let's be clear, the regime is weak. It does not have popular support. It has made a hash of the economy for 35 years. There's enormous economic discontent. The youth of Iran, almost 2/3 of the population under 30, know they could live a different life. They can see it. They talk to their friends. There's no secret about this. This is the moment for regime change. That's the policy we should follow, and sooner rather than later. Thank you very much. Madame Rajavi, j'ai beaucoup d'admiration pour vous. Votre ténacité, votre courage,
la clarté de vos exposés, la force de ce combat que vous menez depuis tant d'années me remplissent d'admiration. Bravo, madame. Et puis, j'ai entendu beaucoup de choses de très intéressants qui témoignent de votre obstination à poursuivre le combat pour la liberté de votre pays. Mais j'ai aussi entendu d'admirables récits des combats menés par les associations qui composent cette convention formidable. La façon dont, dans la diaspora iranienne, on n'oublie pas les gens qui sont au pays et qu'au contraire, tout en menant sa vie professionnelle, comme ça a été dit, sa vie familiale, comme cela a été dit, tout en travaillant dans le pays qu'ils ont choisi où le destin les a poussés, eh bien, le combat pour la libération de ce pays, tous les jours, est mené par les gens qui sont ici et que j'ai, avec beaucoup d'émotion, entendus. Alors maintenant, je trouve aussi admirable que Mme Rajavi et les Moudjahidines du peuple arrivent à réunir sur la même tribune des gens qui pensent différemment et qui sont à droite ou à gauche des échiquiers politiques, mais qui arrivent à être d'accord sur la critique fondamentale de ce que l'on appelle l'Iran en ce moment et qui représente si mal. Je trouve que la proposition de M. Bolton, pour prouver que nous n'abandonnons pas et que si même nous négocions, je reviendrai sur cette négociation, car elle me semble nécessaire, mais même si nous négocions, il faudrait donner des preuves de notre soutien à ce peuple iranien que vous représentez. Et la proposition de prendre en charge les habitants de Liberty doit être menée non seulement par les États-Unis, mais aussi par l'Europe et par les États-Unis. Et ce serait une belle preuve, ce serait une très belle preuve. Je voudrais, pour terminer, vous dire que vous êtes certainement des représentants très qualifiés du peuple iranien. Mais vous ne représentez pas seulement le peuple iranien. Vous représentez, mesdames et messieurs devant moi, vous représentez un espoir dans ce monde incompréhensible. Vous représentez une résistance. Et le mot résistance est un mot superbe. La résistance à l'oppression intellectuelle, à l'oppression religieuse, à l'oppression physique, c'est vous qui la représentez. Et nous en aurions besoin dans tout ce Moyen-Orient déchiré. Parce que là, peut-être vais-je être d'accord avec John Bolton en vous disant que j'ai aussi beaucoup appris quand l'avocat anglais et iranien nous a dit que, pour certains d'entre nous, dont j'étais, l'analyse qui a été faite sur les moudjahidines du peuple et sur le terrorisme dont on les accusait a été une fausse analyse. Mais j'y ai cru moi aussi et je voudrais, devant vous, vous demander pardon pour cela. Donc, mais merci.